Всем привет, меня зовут Кирилл Игрок, и мы начинаем под названием что это называется Finch. Это игра про девочку, которая возвращается к себе обратно домой. Мы плывем пока что. Так, все рядом типа кушает, все рядом посмотрим. И вот. Да, надо будет читать. A lot of this isn't going to make sense to Многие you, из моих ходов, and I'm sorry кажется, about that. I'm just going to start at the beginning. я просто хочу With the начать house. с самого начала, с дома. Так, вот мы приплыли, так, пошли. Такие провода. Так, можно? I lived here until I was 11, Я but I жила wasn't тут allowed до inside half the 11 rooms. лет, но в половину комнат не пускали. Так, короче. Inside the mailbox were bills from Что, 7 years ящик ago. я так Marked urgent. Open нашла immediately. свеча. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Я не была здесь со дня похорон своего брата. Так, проходим дальше. Так, идем. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me Моя what мать it unlocked. оставила мне вместе с завершением ключ, но не что она открывает. И сообщила, что он Maybe she открывает. thought I'd know. Or she Может, thought она the mystery думала, would be что enough to bring me back. я сама догадаюсь или считала, что самое это тайна сказать, чтобы я решила вернуться. Так, что, куда идти? Сюда, наверное. Две тропинки. Будем пока по этой. Потом посмотрим. No one had driven this way in a long time, Машины but I saw a few сюда очень footprints. давно не ездили. О, пофиг. Если тут все глубоко, это олень. Олень! Олень! Бежал. Олень. The truth is, even after I Правда в inherited the том, house, что I даже never thought I'd получив come дом back to it. в начале наследства, я и не думала. But now I had questions about my family that Но only the теперь house у knew the меня было answers to. вопрос о моем семье, в ответ на только дома. Так, вот, к сожалению, тут дом The house was большой. exactly like I Дом remembered был it, в таком the way I'd been dreaming about it. таким снится. Так, вот и машина. Вот это, наверное, вот дом. Так. Вот оно что. Ну, я, конечно. Пошли сразу в дом. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Вызывал у меня тревожащее ощущение для... Так, везде бардак, везде все раскидано. Now, as a 17-year-old, Теперь, когда I knew мне уже exactly what those words 17, were. I я was afraid точно of the знаю, house. что это было с чувства дома. Меня пугало. Типа ужас был, что ли? Хрена себе. А вот, I hoped the key might unlock the я front door. надеюсь, что это ключ It didn't. для одной из этих дверей. Ну-ка, давай. Так, ну-ка, чё? Открываем. Вот и все. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Давай, пошли.
Не заходишь, что ли? Не, ты пипец, блин. Так, хорошо. Пойдем дальше. Так, ну дом жуткий так-то по идее. Весь такой зарос. Тоже ничего нету. Так, а ну пойдем сюда. Вот так, возлазь. Знаешь как? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11 лет 11. пилорил в эту деревянную было намного легче. Дырку. Конечно. Сейчас ты уж выросла. Велосипеды всякие. Носила. На велосипедах, два велосипеда. Бассейн. The power had been Часть turned off это the night we электричество left. включив в ту ночь, когда мы уехали. For the first time in years, Впервые за несколько лет. I felt like I was home. Я чувствую себя дома. Конечно, думаю. Чувствую себя дома. But instead of a family, there were just memories of one. Правда, точно. Семья. Что не делал? Чем? Так, а вот их не семья. Так, посуды какой-то. Like how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese Скажем, a в lot. том числе только один ресторан. Быстро пишет. Ну, кто хочет, тот читать пускай. Так, Nothing in the house looked abnormal. на вид There was just обещаю обычный too дом. much of it. Like a smile with too many teeth. Будто улыбка, когда видишь сразу его. The table was still a wreck from the night we left. На столе был тот беспорядок, каждый мы оставили перед. It was like a bomb had gone off, killing everyone Вот but sparing the взорвали. furniture. Свою мебель. Так, всю мебель оставили, короче. Так, это чего? Even the fireplace had a story. Edie told me Своя the bricks история came from была the та же. original house after it sank. Так, камин такой большой. Так, что-то второй этаж есть, да? Сюда можно попасть? Глазок. Edie told me once that Одна every жизнь. Finch who ever lived is Эти buried загадки somewhere мне in the что-то library. кажется. Живых. Все, давай слазь. Так, пошли на второй этаж. After Milton disappeared, Mom Мама sealed up all the запрещала bedrooms. все Then Edie спальни retaliated после and drilled peepholes. отметку иди. Так. А, может. Че? А, The last time I was in Edith последний Senior's раз, когда room, я была в I was 10 and комнате she was painting my portrait. старше, мне было 10, и она рисовала. Что-то она рисовала ключей. Или разрешала заходить сюда. As a kid, I just assumed В every детстве house я had считала, peepholes and что sealed rooms you weren't allowed inside of. в любом доме и деревянном глазке. Так, и еще дом. Это чей? My grandpa Sam spent 7 years Мой sharing a дедушка room with Сэм his dead brother. в протяжении 7 Calvin. лет держался комнату в своей. Так, ну ладно. Пойдем дальше. Ни хрена тут картин у них навешано. У меня меньше, чем у них. Так, картины, везде картины. Так, здесь посмотрим, что. Barbara was a child star for 2 years. Бара. Until Целые America 2 grew out of it. года был звездой. А, потом можно было открыть, да, у них хрена еще 3-й этаж есть. Сейчас, сел дальше сходим. В эти комнаты. Так, тут что? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Я часто играл в комнате. I think my Проводил mom школу. sometimes regretted not sealing it up. Наверное, мама. Папа порой жалела.
пожалел. Louis Так, told me что у there нас? were secret passages, but I never Отлично. believed him. А вот книга. Turns out, my mom was really Как good at keeping это моя secrets. мама. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Теперь настало время узнать, чего же. А, сейчас мы Reading узнаем, this, почему. maybe it sounds like I had a plan, Со стороны может показать. but I had no idea what was Но behind я не that знала, door. что об этом дверью. Приносит тайные комнаты. Just like I had Даже no никто не idea знал. where А all вот и this was комната. gonna lead. Я вообще понятия не имела, к чему все это может значить. Вот. 13 февраля 1947 года. Дорогой Dear Diary, меня скоро I'll be gone soon, не but станет, I но wanted я to tell хочу somebody рассказать about what's gonna кому-то happen. произойдет. It Все started when Mom началось, sent когда me to bed мама отправила without меня dinner. спать. I woke up and I was starving, Я на ночь so I looked around for something to Я eat. проснулась очень голодной и начала искать, чего бы поесть. The gerbil food was dry, but Корм I для didn't mind it. хомячков и все. Че, корм для хомячка съела? Mom, can I come out Мам, мне now? нужно пойти. Sweetheart, Анна, it's late. мам, уже Go to sleep. поздно, ложись спать. Ложись. Так, чё? А, типа на My маленькое. Halloween candy was all Конфет gone. Хэллоуина уже не было. А, не осталось. Так, еще где? Так, тут что? Какая-то картина. Так. По-любому что-то надо найти опять. А, вон. Тут дверь найти. Туалет. Так, тут что? Той ночью I ate a lot of things that я night. много ничего не съела. Много съела. I kept eating and eating. Я съел и съела, ела. Съела, рано голодно. Так. Что дальше? Так, отсюда выходим. Then I heard Точка. chirping outside my window. Тут я слышала за окном что-то It was кричало. a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Запрыгнула в снег. And suddenly, Так, и вдруг I was a cat. я стала кошкой. Хуя себе. Кошкой стала. Так. Куда идти надо? Как кошка стала? Кошка. Сам вверх. А, туда надо. А, вот надо. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Птица очень испугалась. А, типа птицу поймал. Mom and Dad didn't even look at me. Мама с папой. С папой меня даже не заметили. Если бы хотел заметить кошку. I jumped and I almost got her. Прыгнула и почти поймала ее. Now
I was up in the big Теперь tree. мне казалось даже больше. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Да нет, All I cared about was eating that mama отстой. bear. Но сейчас мне даже... I gobbled her up. Я съела ее. Когда я голодна. Suddenly, I И was вдруг an я owl. стала свой. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling Потом я in the услышала, grass. как бы трое поступало. А, типа, по-моему, птицы стали. Что-то так. Хрень, там кошка, это птица. Хрена себе. Куда-то летим. Rabbits. Давайте. Сейчас в этом... Давайте. Блин, заяц. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. А больше не хочу. Не хвалился. Хочу больше. Что за игра такая странная? Хотел добычу сказать. A mama rabbit. Что там? Опять зайчиху поймала. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Мало зайца. Как голодный. And suddenly, I was a shark. Стало. Нахрена ты кулы? Кулы это само. Акула. Давай, акула. Акула есть. I rolled off the cliff and into the ocean. Я искал. Now, I was hungrier than ever. Подожди. I wanted fat, juicy seals. А кого? Куда летит? Поплыли акула. Это птица еще какой-нибудь. Поплыли. I tore off her flipper, and it tasted really good. Я пофиг на это плыву. Можешь вылезть? Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Как-то вообще ничего. Now I was a monster, and I smelled people everywhere.
But also, I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I swam in the canoe. Something I had to have, so I swam towards it. Да, я была. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. То тем, то другим стали мили в трубу куда. Сром на трубу. Так. Фига плывем. Змею играем. Змея. А, типа вот что прикинь. Сейчас змея типа выпадет и ее укусит, да? Или она сама их съела. I got closer and closer. Она их сама по идее съела, да, сейчас. И вот. Живота было. По-моему, она сама их съела. 100%. У всех живот. All my stomach started growling. Стоп. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting. А, она съела все живот. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Так. Очень вкусно. Она типа это... Она превращается во всех животных, короче. Сейчас она стала большой. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Так. Дальше I got the sense Edie had spent a lot of time Я here чувствовал эти... before my mom sealed the doors. Как заперла двери. Что ты хочешь повторить то же самое уже? Можешь. Стой. This will be obvious later, but Последнее. my mom never told me any of these stories. Ну, пошли. Edie would have, but mom Yeah. didn't like bringing up the past. Так, Though, when we adopted a stray kitten, когда мы... she was the one who named it Molly. I Так, spent a lot of ладно, time конечно. in Great Grandma Edie's Я room. проводила много времени в комнате прабабушкиной комнаты. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Мама хорошо. Her room was like a museum. Ее комната была... For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their А, fortune это вот какой дом был. and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg Odin Finch. and their newborn son. Хоронил Johan. последняя жертва семейного поклонения свою жену и сына. On January 7th, Ну, 1937, кстати, короче, he set sail with his 7 family января and his house, 1931 года hoping to он leave the лишь curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Так, вот все. Так, ладно, посмотрим, короче. Так, давай запиши. Whatever's wrong with this family, it goes back a long Вот ways. всё. А, типа надо всю семью нам собрать все. Вот так и запустится эта игра. Так, типа дальше что? Типа
портрет. Louis died a week before we left, Люди but именно Edie за had already неделю до started to этого memorialize прислали. him. Да. Edie knit me a new pair of gloves every year, Каждый год и just in time to replace the old ones. сейчас. Так, ладно. Пошли дальше. When Edie told Что people за- Sven was killed by a Что? dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could Так, have, but she только didn't. слух. Так, ладно, это что? One summer, they evacuated Однажды the летом island, but всех Edie жителей refused to острова go. эвакуировали, For a но few Эдит weeks, отказался she was a уезжать на celebrity. пару недель. Она стала настоящей знаменитостью. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a Okay. long, Почему? long time. Это странно. Я очень долго. Edie gave a big interview about a mole Эдди man дала living under the большое Finch house. интервью. My mom was Человек, который furious. живет под домом, была в ярости. Так, ладно. Дайте Even in нам their слово. 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Чё? Хреновый толчок. The only Весь trace дом. Grandpa Sam's first wife Kay left on the первая house жена was the дедушки pink Сэма bathroom. Оставила в доме один единственный. It was a pretty big портрет. trace. Впрочем, это было очень заметно. Так, что делать? А, вот книга-то. Сейчас ключ да, надо будет. А, у меня типа один ключ на все замки. Ну, все понятно. Так, давай. There's a secret in this Oh. bathroom. В этом двери есть It's in секрет. the last place you would look. It isn't in the cupboard. А вот какой секрет. It's hidden in this book. Ни хрена себе секрет. Вот такой секрет. Хреново. Секрет тайной комнаты Кей. Sven gave Sam an old camera he'd Так, чё? refurbished. Подарил He never сам put it down. фотоаппарат. Сэм предоставил. Так, ладно. Так, тут что у нас? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ясно, что до меня здесь бывали мои браты. Так, ладно. Давай, пошли. Так, тут что у нас? I knew Grandpa Sam had a twin. Я сначала это не у дедушки Сэма брат. And that he never talked about him. Не говори даже о том, что сам дедушка никогда не... I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Но мой дедушка такие истории нравились еще меньше, чем мы. Так, тут что у нас? Открывай. Записка когда? How I want to remember my brother. Как я хочу By Sam. поменять своим брата сам. The thing I remember Я is that when he помню made up his про mind, решение that was it. никогда не исполняется. А, сейчас типа братом будем играть. Брат. Типа на 10-е вылезет. My brother said he'd die before he ate another mushroom. Однажды он сказал своему And he did. брату, чем еще раз пробует грибы, как и At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. бояться ничего. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother.
The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. История, когда он сказал одного, что так, ладно, все понятно. Один полетал какой-то. Все понятно. Так, пошли дальше. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. И не. Горы. Воду. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Когда ему только исполнилось 16 лет. Когда больше. Так, сюда. Да. Давай, давай. Вот. Тоже как тайная комната. The passages were a pretty tight fit. Проходы оказались They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Узкие проходы, узкие. Так это оно. Edie's father Odin built the original house. Построил его один отец Эдди. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Первым делом обязательно спрашивали его. Так. А, типа мы обратно пришла. А ну-ка туда сходим. Тут что у нас? Growing up, I always thought of Barbara as a Если child. всегда представляю себе Барбару. I never thought about how hard it Так, must я have been никогда for не her задумывался о том, afterwards. как трудно ей пришлось после такой популярности. Типа популярным было. Так, что дальше? А вот. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Типа коллекционирует. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her Юная звезда Барби поставила свои. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just a boost her career. Так. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Подумал, тебе Her просто biggest fan and current boyfriend, Rick, was about ее to самые... demonstrate when... Короче, все они Now понравились. that was a great О, scream. как классно. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Так, Her ладно. convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror.
What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on cue. Так. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Типа подвал. А, где-то так, блин. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old Finch rattled and grew still. Oh dear! Нихуя себе. Oh. Потрясно ему пахает. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt, and confused, and She threw him out, but she kept Меня it вызвали его herself за to дверь. remember Он сохранил him. Barb, Не парень. have you seen my other crutch? And she was still Так, ладно. holding it when she fell asleep. Короче, все перемахались и передрались. Picture show. Кого-то напугали, кого-то нет. Шлись Barbara! все. Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. Бегу. But if this is a Беги, trick, давай, you're бегу. dead, Walter. Че, мы сейчас побежим? Побежали. Сюда. Сюда. Куда мы сюда? Тоже не сюда. А куда? Куда бежать-то? А, наверх. Ролик. Сюда он. Где не просто? Ага, сюда вот. Так не видно. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Сзади тут. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. She played her part beautifully. Ну что, наиграла? She thought about abandoning Walter, Что за каждым? but just couldn't do it.
Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Так, опять играть надо. Так, ладно, пошли. Теперь куда идти? Вниз. Ну что, нет? Машина. Это что за медленно? Понятно, ну нам может помочь. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ну, дверь позвонил. Someone was dying to speak to young Barbara. At the door, she whispered. Кто позвонил? It was coming from inside the house. Oh dear. Боже. The monsters had come to surprise her. Сюрприз. А, нифига. It was a Что dream. за места? Барбара. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Теперь будет. She was going to be famous. And with her final breath, Последний. Barbara Finch gave the performance of her. Пользовал самый лучший в жизни крик. I wasn't there myself. Где так и не было. Barbara was magnificent. Барбара была великолепна. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all Пытался pretty подавать. hard. Тяжело. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever Как это found of розыгрыш her. был? Her Да. ear. Ё. Now that's what I call a Correct. real eerie tale. Короче, нашли мы ее. Edie told me all Barbara wanted was to be Barbara. remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Так вот вся ее история. А мы теперь живые остались. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the Похоже, music теперь я не box. знаю, почему маме. Что теперь? Я рано начал так. Рано до. Только вся потом. Куда теперь идти-то? Molly always seemed like a girl I Yes, could imagine yes. being friends with, if she hadn't died in 1947. Так. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Понятно. А куда теперь идти-то? Наверх? Там вроде бы наверх. Больше некуда.
по сути. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. А, типа заперла. Ну ладно. Сейчас что-нибудь берем. Здесь вроде пыли. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Исключи. А вот. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Так, ладно. Потом на следующий смотрим, куда дальше идти. Так, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Всем подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.